আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আইএমএফ সম্প্রতি নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এরপর থেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া তোলপাড় সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ও ভারতের নতুন প্রকাশ হওয়া রিপোর্ট নিয়ে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ে বাংলাদেশ ভারতকে টপকিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে চুলছেরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে তারা নরেন্দ্র মোদী সরকারকে নিয়েও সমালোচনা করছে। করোনা ভাইরাসকালীন সময়ে ভারতের জিডিপি গ্রোথ -10% হয়ে যায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ বিশ্বকে অবাক করে 4% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিয়েও তারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মিডিয়া অনুযায়ী বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ে ভারতের চেয়ে ধনী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে, যা ভারতের জন্য লজ্জার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার রিয়াকশন দেখব বিডিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনি যদি বিডিটিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। This report tells you that this year India's economy will be among the fastest declining economies, steepest declining economies in the world. In fact, after the two European countries which got the virus first, Italy and Spain, and maybe France thereabouts, India's economy will suffer the most of all this year because of coronavirus. So India's economy, they expect, will fall by close to 10.5%. 10.3 to 10.6%, 10.5%. India will decline by 10+% this year, whereas Pakistan, IMF has not given a projection formally yet, but the general view coming out of the IMF is that Pakistan will be about even Stevens or maybe 0.5% growth, but will not suffer a major decline. That's also because Pakistan's economy of a certain type, and we'll talk about that. But it is Bangladesh. Bangladesh's economy will still grow by 4%, and at the end of this year, if IMF's projections are right, if those projections are right, by the end of this financial year, by the end of this year, Bangladesh's per capita income will be higher than India's. So India's per capita income from about 2,100 with a 10% fall will drop to $1,877 in today's dollar terms, and Bangladesh's with their 4% rise will end up at $1,888. Marginal difference, but Bangladesh, another nation in the subcontinent, a sizable nation, formerly a part of India, becoming richer than India on a per capita basis, is a very major development if it happens. Remember, these are projections. If that happens, then we Indians will be the fourth richest people in South Asia, in our subcontinent, which means we'll really be in the second half on the poverty curve. So richest, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, and then us. Now you can say Sri Lanka, Maldives is a tiny island country. Sri Lanka, okay, also an island country, not as tiny as Maldives, but still not big enough. But Bangladesh, now Bangladesh also is politically very weighty as an argument, as a point of argument, because for a long time we Indians have psyched ourselves into believing that Bangladesh is a basket case, that Bangladesh produces nothing, its people are starving, they are desperate for jobs, they'll come and do anything for us, and that's the reason they are flooding India in their crores. And if we can shove Bangladeshis, only Muslims now with the CAA, not Hindus, if we can shove them back into Bangladesh, then we'll be fine, and Bangladesh will be denied this sort of illegitimate resource in terms of the Indian economy. Now, if Bangladesh becomes on a per capita basis richer than India, it is an eye-opener. It's also a very rude shock. This is not something that's happened just over a year. Because if it was just over a year, you could have said, okay, something went wrong with COVID management. India is a complex country, but it's a 1-year blip. It is not a 1-year blip, and that is what I am coming to. And that is the
clutter that I am breaking, or that is the fog I am lifting from this. Now, if you go back 5 years, if you go 5 years ago, India's per capita income, that is your income and mine, as an average, if we averaged out all of India's GDP among all our citizens, it was 40% 40% higher than Bangladesh's. From that to now come below Bangladesh this year, you can imagine how hard we have worked for 5 years. It is not just coronavirus. In fact, if you look at the data, over the past 5 years, Bangladesh's economy has grown at 9.1% compounded, whereas India has grown, I'm sorry to say that, at 3.2% compounded. So fast, that's because Bangladesh today is an export powerhouse, which India no longer is. So Bangladesh's exports have boomed as India's exports have stalled and declined. So once again, questions have to be raised of India's leadership. I will not go into a lot of data because it further gets cluttered, but I will tell you a few things. One, our Minister of State for Home Affairs, G. Kishan Reddy, he made a statement on February 9 this year, where he said if Indian citizenship became available to all in the subcontinent, that was with reference to CAA, limiting it to non-Muslims in the subcontinent. He said if Indian citizenship is open to all, then half of Bangladesh will empty out and come into India. Now that spoke of an arrogance which is, one, not based in truth, and second, does India a great disservice. India is the biggest nation in this neighborhood. ভিডিওর শেষে একটা কথা বলতে চাই, ভারতীয় অনেক রাজনীতিবিদ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশকে ছোট করে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে থাকেন, আর আমরা এগুলো নিয়ে ভিডিও বানিয়েছি এবং তাদের সেই মন্তব্যের জবাবও দিয়েছি। আপনি যদি ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। শুধু ভারতের রাজনীতিবিদ নয়, ভারতের অনেক নাগরিক আছে যারা বাংলাদেশকে নিয়ে ছোট করে কথা বলেন। আসলে বাংলাদেশকে ছোট করে দেখার কিছুই নেই, কেননা দিন যতই যাচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নতি করছে, বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ হবে এশিয়ার একটি অনেক উন্নত রাষ্ট্র। আমরা কথাই নই, প্রমাণে বিশ্বাসী। আজ ভারতীয়রা নিজেরাই স্বীকার করছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের থেকে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশের জনগণের উপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল। এ বিষয়েও আমরা একটি ভিডিও বানিয়েছি, ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি ও বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।